Ciao Gianluigi, la mia famiglia e io abbiamo fatto una gita turistica da Fornelli a Erice, una città in Sicilia. Erice è una città storica in provincia di Trapani. Ho adorato questo viaggio. Il primo sito che noi abbiamo visitato era il Castello di Venere. Il Castello di Venere ha storia leggendaria e c'è un passeggio bellissimo. Ci sono strade strette e belle anche. Dopo il Castello di Venere noi abbiamo visitato la Chiesa Madre. La chiesa è stata costruita a forma di croce latina con due entrate. In più è decorata con marmo e le finestre di vetro e ci sono molti dipinti. Il soffitto è un colore e dedicato a Marina Assunta. Erice si loga alla città di Trapani al borgo medievale. L'illuminazione è buona, ma è molto bello. Questo era il mio sito preferito da visitare. Infine noi abbiamo visitato la Torretta Pepoli. Ha le migliori viste dalla montagna. In più ci sono molti ristoranti e negozi e l'architettura interessante. I panorami e la terra era bellissima. Noi abbiamo potuto vedere il golfo e la città di Trapani. Vorresti Erice, è bellissima e molti siti e attrazioni turistici.